Good morning. Доброго ранку, генеральний секретар. Коротко розповідь вам про висновки засідання Ради Україна-НАТО, а потім дасть відповідь на ваші питання. Доброго ранку. Ми щойно провели продуктивну зустріч Ради Україна-НАТО з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вперше ми зустрілися у цьому форматі на зустрічі РУН міністрів закордонних справ. Сьогодні ми затвердили амбітну програму роботи на наступний рік. Вона включає енергетичну безпеку, інновації та взаємосумісність. Ми також обговорили ситуацію на місці. Торік Україна виграла битви за Київ, Харків та Херсон. Цього року вони продовжують завдавати великих втрат Росії. Україна повернула собі 50% території, яку спочатку захопила Росія. У Чорному морі українці відтіснили російський флот.
і встановлені маршрути для експорту зерна, зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Найголовніше те, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна держава. Це велике досягнення, велика перемога. У той час, як Україна рухається вперед, Росія спадає назад. Зараз вона є слабшою політично, військово та економічно. Політично Росія втрачає вплив у близькому зарубіжжі, не лише в Україні, а й на Кавказі та в Середній Азії. Росія також стає набагато більш залежною від Китаю. З року в рік Москва закладає своє майбутнє перед Пекіном. У військовому плані Росія втратила значну частину своїх звичайних сил. Сотні літаків, тисячі танків і понад 300 тисяч загиблих. Економічно Росія також зазнає тиску. Доходи від нафти і газу падають. Російські банківські активи потрапили під санкції. Понад 1000 іноземних компаній припинили або скоротили свою діяльність в Україні. І 1,3 мільйони осіб виїхало з Росії минулого року. Все це підкреслює стратегічну помилку Путіна, який вторгся в Україну. В той же час ми не повинні недооцінювати Росію. Російська економіка знаходиться у воєнному стані. У Путіна висока терпимість до втрат. І цілі Росії в Україні не змінилися. Росія накопила великий ракетний арсенал напередодні зими. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України, намагається залишити Україну у темряві та холоді. Я вітаю те, що члени Альянсу продовжують зміцнювати протиповітряну оборону України. Минулого тижня 20 країн Альянсу погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України. Це допоможе захистити Збройні сили та міста України і врятувати українське життя. Зараз ми перетворюємо комплексний пакет допомоги НАТО в багаторічну програму допомоги. Допомога Україні у переході від стандартів радянських часів до обладнання та стандартів НАТО. І зробити їхні сили повністю сумісними з нашими. Також ми обговорили шлях України до членства в НАТО. Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. Зараз ми надали рекомендації щодо пріоритетних реформ України, включно з боротьбою з корупцією, зміцнення верховенства права, підтримка права людини та прав меншин. Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на шляху до членства. І ми продовжуємо підтримувати боротьбу України за свободу. І на цьому я готова відповісти на ваші питання. Ми почнемо з Нью-Йорк Таймс, будь ласка, 4-й ряд. Доброго дня. Дякую. Шановний генеральний секретар, більш конкретно, якщо можна, які реформи Україна повинна виконати згідно з запитаннями членів Альянсу? Ми розуміємо, що боротьба з корупцією, верховенство права, гуманітарні права – це роками було прохання і питання. Чому Україна саме зараз повинна виконати, зараз, коли у них фокус в боротьбі з війною у війні? Я дуже вражений бажанням України виконати ці реформи і також об'єднати для цього зусилля, незважаючи на широкомасштабну війну. І ми бачили, що
ці зміни, це зміни у законодавстві конкретні, а також зміни в законодавстві боротьбі з тероризмом. Також іде процес створення системи закупівель державних в галузі оборони разом з НАТО, а також модернізацію розвідки. І це тільки приклади 3, як Україна змінюється, адаптується і також змінює, підвищує боротьбу з корупцією, а також і системи обладнання і військове обладнання і оборони. Це допомагає Україні, тому що Україна таким чином стає країною, яка бореться з Росією як агресором, а в той же самий час наближає Україну до членства у НАТО. Тому один з меседжів, який ми зараз маємо, і дуже важлива тема, яку ми розглядали сьогодні на зустрічі, це як члени Альянсу навіть ближче можуть працювати з Україною по цих реформах. А також ми говорили про те, як ми можемо використовувати Раду НАТО-Україна для того, щоб забезпечити повне виконання цієї програми. Ми затвердили програму, ми затвердили також структуру комітетів в Раді, щоб це виконувати ефективно. Як ви це бачите? Коли ви бачите виконання цих реформ, питання, більшість цих реформ вже виконані. Ми бачимо конкретні кроки в боротьбі з корупцією. Коли ми говоримо про український уряд, вони приймають цілу низку рішень. Це все відбувається постійно і виконується. Українські новини, будь ласка. Оля Кирилова. Шановний генеральний секретар, зараз українські пілоти тренуються в Румунії для того, щоб робити вильоти на F-16. Чи можна зараз оголосити строки постачання F-16 і які є перешкоди цьому процесу? Дякую. Я, звичайно, вітаю рішення Данії, Нідерландів та Норвегії, членів Альянсу, надати винищувачі F-16. І також вітаю те, що навчання вже почалося кілька тижнів тому. І центр для навчання цих пілотів був створений, відкритий в Румунії. Я не можу точно дати вам дані, але поставки почнуться якомога швидше, літаки вже є. Але що треба зробити, це навчити пілотів. Це продовжується, це відбувається у центрі в Румунії, а також Сполучені Штати сказали, що члени Альянсу можуть надавати F-16 в Україну. Крім того, дуже важливо, що, звичайно, F-16 дійсно змінює ситуацію на полі бою. Вони зміцнять спроможності України щоб винищувати і завдавати втрат російським загарбникам, а також допоможуть зміцнювати і ППО України. В той же самий час ми зараз повинні розуміти, що це не магічна система, яка зразу ж може, така так звана срібна куля, яка повністю змінить ситуацію на полі бою. Це також важливо для того, щоб усі різні спроможності працювали разом, для того, щоб змогти відштовхнути російські збройні сили. У нас боротьба буде довгою, і, звичайно, я також вважаю, що і хаймерси, і крилаті ракети, і бойові танки, і системи ППО нові, звичайно, винищувачі F-16 повинні постачатися. Але немає такої магічної формули чи єдиної системи, яка змінює ситуацію на полі бою. Ще питання з НТВ, будь ласка. Дякую. Норвежська агенція новин. Я хотіла б трошки поміняти фокус і повернутися до Гази.
Шановний генеральний секретар, вчора ви заявили, що міжнародне гуманітарне право повинно поважатися в кожному контексті. Кілька країн, серед них Норвегія, засудили як Хамас, так і Ізраїль за порушення норм міжнародного гуманітарного права. На вашу думку, чи Ізраїль порушує гуманітарне право у боротьбі проти Хамасу в секторі Газа? Дякую. Я знову ж хочу сказати, що важливо, щоб міжнародне гуманітарне право поважалося, захищалися цивільні. І, звичайно, я вітаю, що є пауза на зараз в бойових діях, що вона погоджена також. І я вітаю той факт, що це продовжиться ще на кілька днів. Я також сподіваюся, що умови будуть для того, щоб погодити і подальше продовження зупинки бойових дій. Так, дуже важливо, щоб гуманітарне право виконувалося сторонами конфлікту, і це мій меседж постійний. Також ми бачимо чіткі заяви від різних членів Альянсу. Давайте Вашингтон-Пост, будь ласка. Дуже дякую, Майкл, Вашингтон-Пост. Генерал Залужний говорив про те, що зайшла ситуація в тупик. І ви сказали, що члени Альянсу сказали, що неможливо, щоб Україна стала повним членом НАТО під час ведення активних воєнних дій. Ви вчора говорили про механізм, можливо, є якийсь механізм, де, можливо, Україна, незважаючи на ситуацію, може бути прийнятою. Ви говорили, що Росія зараз закладує своє майбутнє перед Китаєм. Чи ви можете детально сказати, які докази у вас є того, що Росія залежить від Пекіну? Будь ласка. Ми бачимо економічні відносини, ми бачимо, як Росія все більше і більше залежить від Китаю. Фінансування, товарообмін і також ключові важливі товари або елементи для оборонної промисловості. І той факт, що Росія не може експортувати джерела електроенергії, носії, як вони це робили раніше, природній газ, це ще більше їх робить залежними від Китаю. Так що так, з кожним роком Москва все більше і більше закладує своє майбутнє перед Пекіном. І це є всі приклади того, як Росія стає все більше і більше слабшою економічно в результаті цієї війни. Потім, я думаю, ми повинні зрозуміти, що так, ми не бачили значних змін на лінії на фронті впродовж останніх місяців. І, звичайно, воєнні досягнення можна вимірювати різними вимірами. Квадратними метрами, звичайно, можна. І також ви бачите, що Україна змогла звільнити значні частини своєї території від тісні чи росіян, десь, можливо, на 50% від з тої території, яка була окупована росіянами. Так що ось це говорячи про квадратні метри, але також ми можемо говорити інше про те, яких досягнень досягли українці. Наприклад, в зруйновані ключові російські спроможності, винищувачі, бомбардувальники і так далі. Той факт, що вони могли відсунути російський Чорноморський флот до Новоросійська аж, і також таким чином зараз можна перевозити зерно кораблями з Одеси
по Чорному морю. Це є надзвичайно велика перемога, і це неможливо виміряти в квадратних метрах. Це можна виміряти тим, що була зруйнована можливість для російського Чорноморного флоту перебувати там, і вони були відтіснуті, відсунені аж до новоросійського, так що це перемога. І той факт, що Росія отримує значні удари від українців, це ще раз показує, що це динамічна війна, це інтенсивна війна, де Україна завдяки своїй хоробрості, навичкам і також, звичайно, сучасному озброєнню від членів Альянсу НАТО з допомогою Великобританії, яка допомагає своїми адвансними просунутими системами. Власне, завдяки всій цій допомогі вони можуть досягти ось цієї певної перемоги на фронті вже зараз. Будь ласка. Сюди, з цього боку мікрофон. Джан Лі з ТВ «Південна Корея». Я бачила вашу заяву щодо запуску ракети, балістичної ракети Північної Кореї. Чи про це говорилося під час цього засідання? Те, що ми бачимо, це також демонструє слабкість Росії, яка стає все більш залежною від таких країн, як Північна Корея та Іран, зброю, яку вона отримує від них. І Північна Корея надає військову допомогу, включно з озброєнням і боєприпасами для Росії. І ми бачили також запуск військового сателіту, і це те, що ми засуджуємо, бо це повністю є протирічить резолюції Ради безпеки ООН. І, звичайно, є також ракетна програма Північної Кореї, яка є надзвичайно небезпечною. І також це всупереч, це порушення заходів безпеки Ради безпеки ООН. Дякую, Вітоку, за ТВ Косово. Який меседж НАТО після інциденту в Басу, коли ми говоримо про мир і стабільність, де, ви знаєте, поліцейський з Косово був битий? Чи ви бачите, що асоціація тих міських організацій, де більше сербів, чи це дійсно зміцнює захист стабільності в регіоні, а також в усіх Західних Балканах? За останні місяці ми бачили серйозні інциденти насильства в Косово. Я тільки що відвідав Косово. І те, що ми бачили весною, це атака на миротворців НАТО. 93 солдати були поранені, деякі дуже значні поранення. Це абсолютно неприйнятно. І ми також бачили і інцидент Банська, де люди були вбиті. І, звичайно, це серйозно. Це також показує виклики, які у нас є в Косово, а також важливість, щоб усі сторони утримувалися від ескалації і також від дій, які можуть збільшити напругу, і також зупиняти риторику, яка може зміцнити, підвищити цю напругу. Це був мій меседж як в Приштині, так і в Белграді. І я хотів сказати, що як Приштина, так і Белград повинні разом спрацювати через діалог, який організує ЄС. І ЄС якраз відповідає за дипломатичні зусилля. Ми також надіслали 1000 наших солдат. Туди ми додали ще 1000 зараз військових у Косово. Тобто разом у нас 5000 зараз там військових. І я впевнений, що пропозиція асоціації міських рад, де є сербська більшість, це дійсно важливий крок у діалозі, який організує ЄС. Так, це дуже важливо. І ще одне питання, будь ласка, Бука.
Дякую. З Боснії, чи ви відправите більше Збройних сил у Боснію? Якщо і так, то коли? У нас 5 тисяч зараз у Косово військових присутніх НАТО. Я був також в квартирі, ми там працюємо як підтримка сил ЮФОР. Тобто сил Європейських Збройних сил – це ще один приклад того, як НАТО і ЄС працюють разом. Звичайно, ми говоримо про ті самі країни, які є членами Альянсу, а також є членами ЄС. Я вітаю той факт, що мандат ЄС був поновлений для Збройних сил Косово і звичайно, нам треба було розглядати те, що ж повинні зробити ми в НАТО. Я дуже рада, що мандат ЮФОР було поновлено, і ми роз'яснили, що ми не можемо, щоб був вакуум безпеки в Боснії і Герцеговині. Саме тому ми підтримували мандат ЄС для сил ЮФОР. ЮФОР Алтея, і також у нас є також угода Берлін Плюс. Це означає НАТО допомагати і підтримувати функції командування та контролю для всіх збройних сил. Дякую. Чи є питання по подарунки для Швеції на Різдво? Так, ми дуже добре обговорювали це питання. Меседж від членів Альянсу абсолютно чіткий. Ми хочемо побачити, що ратифікація була якомога швидше. І ми в Вільнюсі погодили, що є важливим завершити ратифікаційний процес для Швеції. І тому я вітаю той факт, що президент Ердоган кілька тижнів тому передав пакет документів для ратифікації до парламенту Туреччини. І якраз комітет закордонних справ парламенту почав розглядати ці документи. Той факт, що президент Ердоган передав ці документи, він також рекомендував ратифікацію, тому що це частина цієї пропозиції для парламенту. І це також відповідає тому, що ми погодили в Вільнюсі. Я також очікую, що зараз вони будуть працювати з парламентом для того, щоб забезпечити ратифікацію. Тому що угода в Вільнюсі мала 2 кроки. Перше – надати документи для ратифікації, це відбулося. А друге – працювати з парламентом для того, щоб ратифікація була забезпечена. Будемо продовжувати працювати над цим. Чим раніше, тим краще. Це буде добре для Швеції, це буде добре для членів НАТО, для всіх нас для Швеції стане членом НАТО. Дякую.
Test, 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 test. 1, 2, 3, 4, 5. Test, 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 test. 1, 2, 3, 4, 5. Test, test, test. Test, test, test. Test, 1, 2, 3. Well, good afternoon, everyone. In March of 2021, I came here to NATO to affirm President Biden's commitment to rebuild, to revitalize, to re-energize our core alliances and partnerships. Indeed, they're our greatest strategic asset, an unmatched network of alliances and partnerships. And I did this at NATO because some back then were questioning its relevance, its capacity, its unity. As we meet here today in Brussels, those who bet against NATO have clearly been proven wrong. NATO today is bigger, it's stronger, it's more united, it's more capable than ever. In Vilnius, NATO's leaders agreed to the most ambitious plans since the end of the Cold War to adapt and to strengthen our alliance. And we're now delivering on those plans. 19 NATO allies either are meeting their Wales commitment or have credible plans to do so
by 2024. In other words, devoting 2% of their budgets to defense spending. That's 2/3 of our alliance. Allies are increasing contributions of forces and other capabilities. We are working together to boost our joint industrial defense capacity. We've added our 31st ally, Finland, and the 32nd, Sweden, will soon be among us. NATO will continue to adapt to meet 21st century challenges, threats, whether it's Russian aggression, coercion from China, challenges in cyberspace, terrorism, the entire gamut of things that we have to be concerned about as an alliance. And in fact, it's this capacity to evolve that has made NATO the world's indispensable alliance for 75 years. And the actions we've taken in Vilnius and that we're taking here over the last couple of days are setting NATO up to remain that indispensable alliance for the next 75 years. The meetings here this week focused on critical steps that we can take to advance NATO's revitalization in time for the historic Washington Summit, the 75th anniversary summit that'll take place next year. First, we focused on NATO's enduring support and commitment to Ukraine. And I have to tell you, listening to all of our colleagues around the table, every single one expressed strong, enduring support for Ukraine. Some are questioning whether the United States and other NATO allies should continue to stand with Ukraine as we enter the second winter of Putin's brutality. But the answer here today at NATO is clear and it's unwavering. We must and we will continue to support Ukraine. Ensuring that Russia's war of aggression remains a strategic failure is as vital today as when the Kremlin launched that war almost 2 years ago. Now, our adversaries are not standing on the sidelines. Most of the drones that we've seen used in the biggest ever drone attack on Kyiv just last weekend, those were made and supplied by Iran. North Korea is providing significant arms shipments to Russia. Stakes for all of us are clear, and again, I heard this from everyone around the table. And we must send an unequivocal message. No country will be allowed to redraw borders by force. That's an interest of every single ally around the table. It's an interest of many countries beyond this alliance with whom we've been working since February of 2022. And it's also why we're accelerating efforts to enable Ukraine to stand strongly on its own feet, militarily, economically, democratically. Even as we're supporting Ukraine's fight today, we are helping them build a military that is capable of deterring and defending against aggression far into the future. The supplemental budget request that the President made is a demonstration of our own commitment to that goal, and we're looking to Congress to approve it in the coming weeks. Another critical point that is really worth underscoring, and it's reinforced by everything that I've seen over the last 2 days here. When it comes to Ukraine, the United States is not standing alone. We've provided about $77 billion in assistance to Ukraine. Our European allies, over the same period of time, have provided more than $110 billion. So we often talk about burden sharing and the imperative of burden sharing. When it comes to Ukraine, that's clearly what we've seen and what we continue to see. Ukraine knows that its future is a free, vibrant democracy, and its path to NATO and the European Union depend on its ongoing reform efforts. And Kyiv is committed to seeing those reforms through. We also heard that today from its foreign minister. So these were some of the issues that the alliance discussed with Foreign Minister Kuleba, and this was the first foreign ministers meeting we've had of the new NATO-Ukraine Council, with Ukraine sitting at its place at the NATO table. We also discussed NATO's ongoing role in promoting peace and security in the Western Balkans. Now, when I started out in this line of work 30 years ago, front and center in our concern and the concerns of countries around the world, and certainly in the transatlantic area, the Balkans, Bosnia, and then Kosovo. The one thing we don't need is a return to the future when it comes to conflict in the Balkans. NATO has a critical role to play in helping states in the region make progress on their paths to EU membership and to broader European stability. NATO has long provided the backbone of security in the Western Balkans,
it's going to continue to do so. The alliance has responded decisively to actors who are seeking to destabilize northern Kosovo, as we saw earlier this year, deploying additional troops to KFOR. We're deepening our collaboration with the EU-led force in Bosnia and Herzegovina as well. So this was another critical part of our conversation over the last 2 days. Tonight, I'm heading to Skopje for the OSCE Ministerial Council. Despite Russia's flagrant violations of every single core principle of the Helsinki Final Act, its relentless efforts to obstruct the OSCE's work, the 50 other participating states have shown determination to make sure that the organization continues to fulfill its purpose to advance European security. And that's what we'll keep doing in Skopje. From Skopje, we head to Israel, the West Bank, and then on to the UAE, where in addition to participating in the COP, I'll have an opportunity to meet with Arab partners to discuss the conflict in Gaza. We head back to the region as a humanitarian pause that we helped to negotiate with Qatar and with Egypt has allowed scores of hostages to be released and to be reunited with their families. We're surging humanitarian assistance into Gaza to make sure that its people have what they need to get by. Looking at the next couple of days, we'll be focused on doing what we can to extend the pause so that we continue to get more hostages out and more humanitarian assistance in. We'll discuss with Israel how it can achieve its objective of ensuring that the terrorist attacks of October 7th never happen again, while sustaining and increasing humanitarian assistance and minimizing further suffering and casualties among Palestinian civilians. We'll keep our efforts going to prevent the conflict from spreading, and of course we'll remain focused on enabling the safe departure of American citizens and other foreign nationals from Gaza. Finally, we will work to build on the principles that I set out in Tokyo a few weeks ago for the day after in Gaza, and define the steps that we and our partners in the region can take now to lay the foundation for a just and lasting peace. With that, happy to take some questions. First question goes to Tracy Wilkinson with the LA Times. Hi, thank you, Mr. Secretary. You spoke of the strength and unity of NATO, and you also said that there are those who question whether NATO and the United States should continue to support Ukraine at the level that it does. Could you elaborate on that? What were the anxiety levels among some of your allies here about U.S. commitment, given the voices we're hearing in parts of the United States who talk about abandoning the Ukraine cause, and especially political changes that may come next year? And then second, if I could ask you about the Israel-Gaza war, to what extent did that overshadow talks here or impact talks here or have a role in the talks here? Thank you. Tracy, thank you. First, the second part of the question first. Yes, we certainly had conversations about Gaza, but it in no way took away from the intense focus that we've had over the last couple of days on Ukraine as well as on Western Balkans, and preparing for the NATO summit in Washington next spring. With regard to Ukraine, let me say this again because it was very, very starkly clear listening to all of our colleagues around the table. Virtually to a country, I heard a strong, enduring commitment on the part of alliance members to Ukraine, to making sure that it had what it needs to defend itself, to retake territory seized from it by Russia, but also to build itself up so that it can stand strongly on its own feet, militarily, economically, and democratically. I heard no sense of fatigue or falling back. On the contrary, a determination to continue to press forward. And there's a good reason for that. I think every ally recognizes that this is a matter not only of doing the right thing, it's a matter of self-interest, including for the United States. There's a clear self-interest among allies to stand for the basic principles at the heart of the UN Charter that are being violated egregiously by Russia, because these principles matter to our own peace and security. As we've said repeatedly, if we allow a country like Russia to act with impunity to redraw the borders of another by force, to try to determine and dictate the future of another country, if that happens with impunity, then it's open season. And any would-be aggressor, anywhere, is likely to draw lessons from that. That's why it's been so important to us, but also to every country around the table, to
to stand strongly with and for Ukraine. And I heard nothing to suggest the contrary. And when it comes to the United States, what I continue to see, what I continue to hear is strong bipartisan support in both chambers of Congress for Ukraine. And I think you heard Speaker Johnson address this just the other day, which is very encouraging. So we have work to do to move the supplemental budget request that the President made forward. We're determined to do that. And again, we're determined to do that because it's so clearly in our interest. And Congress, time and again, when we've gone to them, has stood up and delivered. And we expect that to happen going forward. Again, not only because it's the right thing to do, but because it's the necessary thing to do to advance the interests of the United States. Joe Barnes with The Telegraph. Thank you. Joe Barnes from the Daily Telegraph. There's a growing perception that Ukraine's Western allies will move away from helping Ukraine sustain another major counter-offensive in a switch of strategy that essentially helps Ukraine hold its lines. How do you ensure that the next strategy taken by Western allies doesn't prematurely push President Zelensky and Ukraine into premature peace negotiations? And secondly, if I may, can I get your thoughts on former Secretary General Rasmussen's plan that would see Ukraine be allowed to join NATO, but without Russian-occupied territories being covered by Article 5? Thank you. Thanks. So what you described is not at all what I'm hearing, seeing, or what we're doing. The NATO countries individually, and we have now more than 50 countries that are, many of them, of course, NATO members, others not, who have been almost from day one fully part of the effort to make sure that Ukraine has what it needs, not only to defend itself against ongoing Russian aggression, but to help enable it to retake territory that Russia seized from it. And that commitment continues. And there's no move away from that. We're determined to make sure that Ukraine has what it needs, including to take back territory that Russia's taken from it. At the same time, there's also, and I think this is critically important, a commitment on the part of many countries to help Ukraine build a future force that can ensure deterrence and ensure defense against aggression going forward. And that's critically important, coupled with the efforts that we're making in other areas, for example, to generate private sector investment in Ukraine so that its economy can continue to grow, to build, and it has resources of its own, as well as making sure that it's advancing on reforms to strengthen its democracy, which will be tremendously facilitated by the fact that the European Union is engaging Ukraine on the accession process, and of course reforms are necessary for that. All of that is doing two things. It's making sure that Ukraine has what it needs in this moment to continue to deal with Russian aggression, to continue to work to take back its territory, but also sets Ukraine up strongly for the future so that it can stand strongly on its own feet, again, not only militarily, but economically and democratically. That's the single best response that we can make. And it also has this effect. The main impediment to resolving this aggression, to resolving this conflict, which no one wants more than the Ukrainian people, in fact, the only impediment is Vladimir Putin. And the extent to which he believes that he can somehow outlast Ukraine, outlast its people, outlast its supporters, may be feeding the refusal of Russia to engage in any meaningful way in diplomacy or negotiations. So the work of this alliance, the work of the individual countries that are part of this alliance, as well as many other countries around the world, to support Ukraine, to help it defend itself, as well as to set it up for the future, that's the single most effective way to disabuse Putin of this very wrong-headed notion. On Rasmussen, I haven't focused on that. I think the alliance in Vilnius was very clear that Ukraine will become a member of NATO when all allies agree and when conditions are met. That's the policy. It was clearly stated in Vilnius, clearly reaffirmed today. Michael Crowley with the New York Times.
Thank you, Mr. Secretary. Two questions on Gaza. The first is that given the large number of hostages who remain and the enormous humanitarian need in Gaza, do you believe that the current pause in fighting should be substantially extended despite concerns in Israel that it may be allowing Hamas to regroup? And is it possible that Israel's offensive would not resume at all? And secondly, you have stressed the importance of pursuing a two-state solution for long-term peace. Many people doubt that Prime Minister Netanyahu shares that vision. What is your opinion, and what are the implications if he does not? Thanks, Michael. With regard to the pause, look, we'd like to see the pause extended because what it has enabled, first and foremost, is hostages being released, coming home, being reunited with their families. It's also enabled us to surge humanitarian assistance into the people of Gaza who so desperately need it. So its continuation, by definition, means that more hostages would be coming home, more assistance would be getting in. So clearly, that's something we want, and I believe it's also something that Israel wants. They're also intensely focused on bringing their people home. So we're working on that. As you know, we're working on that every single day. And I expect to take that up tomorrow when I'm in Israel meeting with the government. And again, we have other colleagues in the government who are intensely working on it. With regard to two states, look, I think we've been very clear from well before October 7th, in fact, from the first day of this administration, that we believe that that is the only path to enduring peace, to enduring security, to the preservation of Israel as a strong, secure, democratic and Jewish state, and Palestinians having their legitimate aspirations for a state and self-determination met. And I think the events of October 7th only further confirm that commitment. But all of this is a process that everyone will need to focus on. Right now, everyone is focused on the day of, what's happening in Gaza right now. But we also need to be focused at the same time, and we are in conversations with many other countries, on what I've called both the day after and the day after the day after. By the day after, I mean what happens in Gaza once the campaign is over. There are important questions about its governance, its security, its reconstruction. A couple of weeks ago in Tokyo, I laid out some basic principles that we see as being necessary. But also the day after, which is how do we get on a clear path to meeting the legitimate political aspirations of the Palestinian people, which really, in our judgment, is the only way to durable peace, durable security for everyone, starting with Israel and Israelis. But these are conversations that we'll pursue in the days ahead, in the weeks ahead, in the months ahead. There's a long history here, but I think what this has done, what October 7th has done, among other things, is I think to refocus many countries in the region and well beyond on how do we help Israel ensure that this never happens again. And we believe that one component of that is putting in place the conditions for genuinely lasting, durable peace and stability. And for us, the best path there goes to two states. And the final question goes to Alexander Baker with The Telegraph. Thank you, Mr. Secretary. How does the U.S. view the ambition of the Dutch Prime Minister Mark Rutte to be the new Secretary General of NATO? And is the outcome of the Dutch election an obstacle? Well, first, we have one Secretary General at a time. And as it happens, we have an extraordinary Secretary General right now, in Secretary General Stoltenberg. I said it yesterday, repeated it at the Council. His leadership over the last few years at one of the most challenging times in the history of our alliance has been nothing short of exceptional. And again, colleagues around the table said the same thing. But he still has a lot of work to do.
as we head to the Washington summit, which is still many months away. We're focused intensely on that work and on working with the Secretary General to make sure that we have a successful summit, and the alliance continues to deliver on the commitments that its leaders have made, particularly the Vilnius summit. With regard to the future and the next Secretary General, I'm not going to comment on internal deliberations within the alliance. We will work that out. We'll work on it together, and I would expect that by the Washington summit, we'll be in a position to talk about it more clearly and more directly. Thanks. Thank you all. What about Sweden as a nation member? Nothing's going to happen. Circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the